살레텐디베 기도 몸에 보디 유미츠루 데 가데 조조 기도 토페 조나닐 Khinadang Rehabilitation Project, Zobel Gewak, Bemagatsal Zonkak. The rehabilitation program, initiated under the command of His Majesty the King, is a precious gift in the effort to alleviate poverty and to improve the livelihood of the people who are dependent on agriculture. This program penetrates into landless households and the socio-economically disadvantaged communities with land kudu and support services. 명아다림보치 초기 투기 공제 소디 아차라 두베미스 가라 가키다 시대기 갈로 샤니기 임베스 슈네비 투기 공제 둡탑기 되네 기두기 라리 마슈치 에베날레 테치디 시차기 라림디 스슈네비. The beneficiaries of the Khinadang Rehabilitation Project, comprising of 44 households, are from 5 different villages of Pemagatsal Zonkak, with 23 households from Wafai, 2 from Namkhari, 2 from Bainangwong, 8 from Chongmashing villages under Shumar Gewak, and 9 households from Borfu of Nanong Gewak. These communities were located far from road access, with no opportunities to provide drinking water, as there was no scope of water sources due to its location at a higher elevation. The rural electrification program could not reach these places as they were very far and isolated. Many children of the villages were deprived of the opportunity to gain an education as the schools were located in distant places and inconvenient for them. Due to its remoteness, healthcare facilities were very minimal or scarce. A comparative cost analysis was also conducted to assess whether it would provide a strong basis for relocation or to leave the communities in their parent places with provision of basic socio-economic infrastructure and facilities. It was concluded after the feasibility study and cost analysis that relocation was far more beneficial and cost-effective than the latter. 당시 시설기 레림디루디 미용아들 그린 것에 삼회성우 이베세 노멜 디널 가디모세워진 당시기 다 공기파 다 시설 마베워진 때 공행같이 흉루 때 같이 공로 람된고베 롱메 된고베 추 된고베 소에 된고 진고베 시릭 진고베 디다디오 마로신기 때 차지 레나스 뱅고 딜레 남섬세도 탭제벤 같이 기바 다 람치 텐루 때 남된 버진 좀 숨시대 지자고베 디나제도 몸베 주님이 다네블레디 같이 흉루디 남세 케빈 bombe라 두스니 때 디다지걸로 내 땅이야 내가 지기 라시 내 땅디야 때 남의 섬에 때 조다 메주님의 순이 디날로 내가 지기 라시 내 땅배로 남섬에 주님의 순 디달로 내가 이버지 남섬이로 명아들의 무시기 투시 남의들로 때 흉레 남섬에 제도 몸베 때 미실의 기도 bombe를 임베 세슈니 뭐 콘수나 시설나 뭐 파란 디도 집에 왔진다. 대 콘술이야 다 로드라 지진고베 디는 준비기 대 눈볼람 진고베 다 눈골람 진벌로 추 시싱가 되지 개골베 된디 삼 잡고베 대마세
대파 딥 도치벼진 다 고수기 신잠집에 대 나슬리수야 다마 법당이기 니가 이메 세슈닐라 다나 키나당 히시날레디 다 나치라기 시살길 이름이 돌루 다 미용아들은 붙이기 남달루 나치라 이 키나당이 미스리수 키나당 미스리 찔루 남달루 다 나치라기 이신 나 난도 숨지 이메 네 레라 자네루 브락퉁구 싸다스시 네 옥스 무지막달까 폴랑칼리 말봐 네 우트니 랑데 탑능시라 전에부 네 몽길레 알라 안에부 록데 사트르 방해 봉해시 우치왈라 강랑데 말 폴랑칼리 말 이니 욕배만 용반 살리자메 고니 kadase rilamni ben kong nang nang nyupni onya lung tok chikon tip tip ni bani onya jam chokala ni brala wagerang lam phale manjila aisa monya ini bani ni nyaga dazare tip gotala malang pai ni rokte thola saga de ni thola phu pranga eni ri daza tu choni onya mingmat ekpadela ngam barkasilok sekchola 강일 때 리 오다 베르갈 리게베 마사바 숙삼 하나 만용바나 인체솔라 하나 만용바이 람링 갈람 막과다 waktu iskuli tukpi bumola lamring nang zakpagani barkari gijani wadilerang mala aiteni unya chongma singnakat kaitin chondali sela bergari katan zemu marla sakpochuli aidonya 비낭닉 증상한가 싸기라 니오니라 합니 사 타줄 아이바까 갈람말라 양닐라 자메르지말라 양닐라 미톡비가 미투르말라 남사미가 깡일 치료 아데케 라마키노 마니키니 돌아가게니 레레팅도 비낭닉터 삼상 맨강게 것도 식비 말발 랍고 신지월라 레딩 암수니 항난 남이 사미 바이 마카오 오타 짝슐라 말라 항랑 말라 남이 사미 암수라까 욕삼 난게 오 치욕라까 욕니 혼다반 치월라 레딩 암수 오파감니 빵가발라 빵안 욕범엘라고 오냐라 레빈 추마 혼다반 아니 강일 남 사미 중마 ailila cholaka amni rimalan kang choni rigi garilam malan rongjin 잘라다바 아니 브락 퉁퉁 이 낭낭 사 마냠파 아까 남이사미 까오자니 좋고 좋아라 lila cholata singnang rijeni thaganyata togomata kharan penyata bangdang ran boje sama ka tu das choni ke pelungjam jamanyam pakauni sin oh tinta 띵이라 디 마냠지 잘레 사부 브락 저롱 퉁퉁 잔 효과자 당법 하무데 향디데 작버길라 뭐 His Majesty granted kasho for rehabilitation of 44 households in Khinadang on the 23rd of May 2011. 2.5 years on, this noble project has blessed these communities with unsurpassable changes in their lives. Now they have drinking water right at their doorsteps and need not have to walk hours to fetch water as in the past. Every house is connected with electricity, and the villagers can now use such utility to their advantage. ngachigila kondisulu nanagi lokmela lokmege chache disuya matuptupe jinsawe shulula ta lokmeya nanagi chupdaluya lokme disuya ngachigi legili khonglera kondisulu chukdi jina. The farm road has brought tremendous benefit to the resettlers in procuring their goods from Pemagatsal market, which is about 25 kilometers away, as well as in marketing their local produce. Legildila nga miwa ngashepkila sirazume namla tenla ngachigi dilula sonam jinglam henke ringtung bewachin halam meter dugja dechikiti sedi yesishuni. The newly constructed Extended Classroom ECR accommodates students from classes PP to 3 and have 54 students with 2 teachers. The academic session was started from the beginning of 2012.
Khinadang shisa nalu chame misesu kera te isen soso ipke khanga de chiki todi yeble tendigibe te di kera lobda chawa chin te thayu mebe sakona lo re shindu chabdalu te nga chiragi shung shablu kuju bombera ponime digi madowa te lobda di alu suya kangel bombera junime te dewa di pa Khinadang shisa ki te saniti nalu te lobda ipki chi chabdigibe te damchilu shunglu ya nameseme pemba bomda digi madowa te dato palu timi te nashinda te loptu pam misel karalo te pen bombera todigi bi yu seshuni te letendigi be te palu chago midi jumsen de bi seshuni. Every child would now have the opportunity to obtain primary education through the ECR. Non-formal education has also been introduced and has helped the locals in embracing basic education. 아빠 엄마랑 아이 빈자 공자라 빈자 공간나게 비저비자 찍발라 아체닉팅 좀 맞을라 아이 비자 말람네 부지텐신야 고갑세 마트나니 지티신 람피가 낭마기 부까진 치엔줄릴라 고마탄 파마냠 충아디 켈라 롭드나 갑죽페 마르바초라 니 아이 다스 칠로리디케 junki bujitishin ho duha pecha malam kan bak adenge nang ni gomala lampe marsi en umada sai thon puri det kela isku gan phego kabla mala ho jitishin thun chung ni rok tinang malan o ha gan phe ni achina ni chung ni phala te khoragi bederebero te choin den tabe galo na meseme tsade digibe tagopda te mawang palu tadamzi lejum de kedigibe te shung zawasumlu te cha shugobera te ngage bedibirura te rechaderewa melam te bera kedi te khong loptruda te phamchugi bedibirura te rechaderewa melam su te bera du se. The new outreach clinic also facilitates monthly medical services to the beneficiaries and the people of nearby villages, thus providing them with better health care, especially for mothers and children. The Lhaga that has been constructed for the community will provide spiritual inspiration and a perpetual blessing to the people whose lives have been transformed through the royal kidu of His Majesty the King. Khinadang isartani nami sami kidu nangmagi kadenchi ngadarin pachigi buni haibu rokteki nangma sabu rokteki nang hangrang rokteki nangma esamtin ja uege nyongpe hangrang ma nyongpa esamte jangbu moren no song moren gila jangbu apa pemeshipka wakta boning ngaca kaca bu zalimanila tunang ni wa esam thashik pagamni lani khumang jas sangna nang ni phaila ni rokti tirula junki ro ngadrim che tiru nang ni omo aitani pakpada bro thora ga hangrang tu hangrang nang hanang hayugo sikpada tamjira shonong phyo chala thashik ni. All construction activities of rehabilitation project in Khinadang have been completed and the beneficiaries are now focusing on farming and income generating activities. Oha lichebu nang ni garden chika ohe ne matsat pa wakta wakabu patse butse nang zaliga lokti apa ama wa pincha zakte ke sa das choni bu lokti 봉합 격 없이 별라 다스 사기 말랑치라
malang patin gi of kani dang para ro sagi hangna ka ni palak pa ri tang mi karlam ohagi sikwi marwa ade 구분낭마 사분낭마 시강외동 항흥 참진 륜강외동 부마된지 가리 카사 부마된지 낭마 가린지 다 콘디수 침 잡달루디라 다 같이기 침 잡달루 침 잡니기 짜체 디수 같이기 마참 참베 다 콘디수기 침기 고할루 깨디 진세 주니라 다 침기 짜세세 줍달루라 짜치기 짜체나래 다 짝쇼라 델레 싱체 델레 진영 코체비기 잘라라 짱슬레 고슨디 같이기 레길기 카툴레 잡줄 피세 주니라 다 침 잡달루 콘디수기라 다 침다 탑자 찹선디수 남섬이 짱또도베 자니기 되노라 마치게 찹서야 소스 땐 델레 탑서야 소스 땐슈 통추야 콘디스 침기 고칼루야 짭 진세 주니라 42-year-old Chenzom and a family of 7 have settled in well in their new home in Khinadang. Earlier, in her parent village of Wafai, Chenzom had to struggle to collect water, and the lack of fertile and arable land made agriculture difficult. Today, she enjoys a more secure and productive life as she can grow maize in the fertile soils of her farm thrice in a year and vegetables for consumption and sale too. The money from the sale of vegetables go a long way in helping out the family. Jabrim bujegi hini sanangni ompega shinangni ni tiru nangni ni jabrim bujegi omdoro uramani garin chiola. "42-year-old Chogal Rinzan and his family of 7 wake up early at 4 a.m. There is much farm work to do. Chogal's wife churns the milk to make the day's fresh butter and cheese for the family. Chogal heads off to fetch firewood needed for cooking and heating. As Chogal attends to phone calls while working, the mobile phone connection is available in Khinadang village. The family finally sits down for breakfast of red rice called pangbara, grown and harvested on his own paddy land. The vegetables grown in his farm also makes for a delicious breakfast. The family still use firewood for cooking and heating as it was done in the past in the parent village of Chongmashing. After breakfast, Chogal resumes the farm work. He started a bustling poultry farm under His Majesty the King's People's Project. He was granted 30 birds, and now he has more than 50 birds and collects 2 trays of eggs daily.
kila The eggs not only provide important nutrients in their diet, but they can also pack the excess eggs into trays and sell it in the nearby market in Pemagatsal. Now poultry is also one of the major component now addressing the poverty, addressing the income, addressing the self-sufficiency and issue of the malnutrition of these people. Now poultry, a single component which is producing eggs per day, is enough for them to meet the household expenditure per month. He applies a fresh coat of whitewash on the outer kitchen walls of his new home in Khinadang, which was constructed for free under His Majesty the King's People's Project. Meantime, the farm work continues, with Chogel's wife attending to the dairy production. To enhance the income and to improve their livelihood, other interventions such as dairy farming, cash crop plantation, and vegetable production are in progress. 노소중기 촉발 주니야 ngachele sumbera chajinaga judiesi. Apart from the vegetable which they produce for their domestic consumption, the farmers also harvested upland paddy, millet, and maize. They've also planted fruit crops such as citrus, lychee, and mango, which would be a good source of income when the trees start bearing fruits. To improvise on the land gradient and its stability, land management programs have been conducted by the National Soil Service Center in collaboration with the Dzongkhag. paspalam takanga likai tichelega chosho paspalam gas liba yafega The multi-sector task force has played an instrumental part in materializing the rehabilitation project through the formulation of strategy and feasibility studies. 지서이다 바라 매매매나 거기 The rehabilitation project implemented by Pemagatsal Dzongkhag in Khinadang has brought unprecedented changes in the lives of the resettlers, with a decent house to live in, facilitated by basic amenities and essential services which they will cherish for generations to come. The rehabilitation project is indeed noble, not only in its vision, but also in its resultant impact on the needy citizens. Such a transformation is realized and embraced only with the blessings of His Majesty the King.
시차기 레림디 니동 주치레 고수디베 니동 주술로 저희 세슈니비 레림디기 미스가라 가토토다 기톤토베 예베 유센치로 주디 세슈니비 디아조라 잠재쟁이 두기 진노르담바 명하다 림보체 초기 투기 공세 편납체외 기도난디기 미세스야 삼바조디 가든 제수 된디 세슈니비 항랑 자기 히리와잖아 사실잖아 고마다부터 망겨 우리 인접기 파이낭이 사낭 아리 미 항랑 낭이 가린 치와라 Samni wangpoga kainang kadin chi da isilila. Terap ohendab nangni kadin namisami kadin gasurcha isilila. I think the zip oni ken barchi hangang makaga taga tan mirihan ke myong adarin puchi ga kadin kilala myong adarin puchi namisami kutsiring shu da amilam shinchela. 오마넬로 오랑 딜레마 해가가 가톡톡 기톡톡 오파 가든 체다 나체라 미시디슬루 다둥기 시디게베 다 사기 기두 마세 시차길 이름디스야 다 미시디슬루 고미가라 강일림비스 가라 강에 신난디게베다 미시디스 가라 나 dundu날레 님샤드 순뱅아체라게 다 데베 야시 세슈 지금기 기두 레림나 나디베 콩루 때다도 내땅레shum베 주디 세슈니 신이 도리쇼네부 없듯이 우초레강가 센부 없듯이 나다른 부책이 낭마다 세라사다 가든 치 남이 싸미 쇼낭 페칼라 가든 치 가든 치다 줄래 이 장르간 해부 파미기 겜난제 가지고라 아다 항랑 긴탄나네부 잘레가 싸 잠메가 리 고구쇼니 곰태 강야 딜레마케가 신무 곰태 강야 딜레마케가 코르 잡디 랑테니 함께 독배 람람 낭마기라 가든 치타시딜레 율레기라. Similar rehabilitation projects are implemented at Ne in Hunsi, Bepji in Ha, Borongmo in Nganglam, Dawatang in Jumasanka, and will be completed by mid-2014. Such programs are also in the pipeline in other Dzongkhaks.